I don't see it ending in the near future, and I'm very concerned about them. But I don't have, my ex-wife, my first wife, is still a missionary there, and she sends me videos of the PIRAHÄ, sending me messages, and we talk this way. So I still have contact with the PIRAHÄ through her. Sí, realmente Chomsky debatió con Skinner en privado, no lo hizo en público. El problema es que Skinner no era un lingüista, con lo cual Chomsky podía decirle que no le comprendía, pero yo sí soy un lingüista y a mí no me puede decir que yo no comprendo sus teorías, con lo cual él no quiere enfrentarse a mí por esto. Y lleva 16 años llamándome charlatán, diciendo que digo mentiras o que no comprendo sus teorías. Pero nunca escribe nada acerca de esto porque no quiere escuchar mi respuesta y tampoco lee la documentación, los escritos que refrendan mi postura, pero sí él conoce y entiende muy bien lo que quiero decir. Además nos conocemos desde hace mucho tiempo, más de 40 años. Por lo que atañe la otra pregunta, a principios de la pandemia los PIRAHÄ tuvieron que alejarse de las áreas de Brasil y entrar más en las áreas de la jungla. Así se lo pidieron y lo hicieron, con lo cual estuvieron relativamente a salvo. El problema es que ahora hay otras variantes y yo estoy muy preocupado porque pienso que si salen de la jungla podrían contagiarse porque esta enfermedad está durando muchísimo. No sabemos, no vemos el fin a todo esto y esto me preocupa. Mi exmujer sigue ahí como misionera y a veces me manda videos de ellos con mensajes dirigidos a mí y así puedo decir que sí, sigo en contacto con ellos. Sigues en contacto y imagino que extrañarás estar allí, ¿no? Y también querría saber ya no solo si tú extrañas estar por esas zonas, sino si sabes si ellos extrañan que estés con ellos. I imagine that you miss being with them. Apart from that, I also want to know whether you think if they miss you or not. Well, I know they miss me because they send me messages telling me that they miss me and that if I come, they will build me a house. If I come, they will make sure that I have plenty of food, and that they cry because I'm not there. And I do miss them. These are my closest friends on earth. I've spent more time with them than any other people. We have been through a great deal together. They've seen me very, very sick. I've seen them very, very sick. We have helped each other. We have fed each other. We have hunted together. We have fished together. So yes, I miss them tremendously, and I am hoping to go back to see them as soon as the pandemic is over. But I have no idea when that will be. Sí, la respuesta es sí. Sé que me extrañan porque me mandan mensajes y me dicen que si vuelvo me van a construir una casa, me van a llenar de comida y además se ponen a llorar en sus mensajes porque me extrañan y no estoy ahí con ellos. Y yo les extraño porque son los amigos más cercanos que tengo, pues he vivido con ellos muchísimo tiempo, nos hemos ayudado, nos hemos dado de comer juntos, hemos pescado juntos. Les extraño mucho y espero poderles ver después de la pandemia, cuando todo se termine, pero no sé cuándo. Popularmente se ha prodigado mucho la idea de, bueno, la concepción del idioma PIRAHÄ como un lenguaje de la felicidad, ¿no? Por su quizá exacerbado presentismo, por no enfocarse prácticamente más allá de lo que ocurre en el momento. ¿Y crees que esta ausencia de tiempos verbales puede jugar un papel crucial en el no desarrollo de problemas psicológicos como trastornos de ansiedad, como lo que comúnmente se conoce como depresión, ya que al final no se dedica ese mismo tiempo a la anticipación, a la expectativa, al duelo, a la rumia, aunque sí que es cierto que ahora, por ejemplo, al comentarte que si te echan de menos, entiendo que estarán rememorando cuestiones, ¿no? Estarán dedicando un tiempo al pasado. ¿O cómo es en este caso?
So the PIRAHÄ language has been popularly described as a language that leads to happiness because it only focuses on the present, on what's happening in the moment. Do you believe that the absence of verbal tenses is important in this respect, in non-developing psychological problems such as anxiety or depression, because they don't really spend time on anticipation, expectation, rumination, but also you were saying that they miss you, so perhaps they are thinking about the past as well. What do you make of this? Yes, when I said they didn't have tense, many people took this to mean that they have no concept of the past or the future, but this is not the claim. They know about the past and they know about the future, but they don't, it's not a cultural value to talk about those things. They talk about the present. They are perhaps the most intelligent people that I've ever known. They find me not to be very bright, not to be very intelligent, because I can't function in the jungle as well as they can. They enjoy taking me out into the jungle and leaving me to see if I can find my way back. And they find this extremely entertaining because I have great difficulty in doing so. I have less difficulty than someone who's never seen the jungle, but it's still, I'm not a PIRAHÄ. So they see me as a nice guy who's really not very smart. And it never occurred to me when I describe the language and I talk about them that anyone would ever get the idea that they're not extremely intelligent. If they don't do certain things that we do, it's because these activities or these forms of knowledge have no use for them in their culture. It is not because they can't learn these things or because these things, they're not intelligent enough. The PIRAHÄ are their language is not related to any other known language living. They are one of the most interesting peoples that have ever been documented. You have to learn their language before you can do any research in their language of any significance. And so to speak the language is a huge effort. I'll give you an example. You won't be able to translate this, but I'll give you an example in their language just so you know what it sounds like. When I first got there, I heard, and that means we don't want to hear foreign talk. We just want to hear PIRAHÄ talk. Just speak PIRAHÄ to us. And so to learn that language is extremely difficult. Ironically, about 35 years ago, I invited Chomsky, long before this controversy, I invited Chomsky to come with me to the PIRAHÄs just to see them. And his response was, he doesn't do that kind of thing. If you don't do that kind of thing, you really can't figure out a lot of the richness of the world's languages. Sí, realmente yo dije que no tenían tiempos, pero esto no significa que no sepan qué es el pasado o el futuro. Lo que pasa es que para ellos hablar sobre el pasado y el futuro no tiene ningún valor a nivel cultural. No hablan de estas cosas, pero son personas muy inteligentes. Mientras que para ellos yo no soy demasiado inteligente porque no puedo vivir y funcionar como ellos en la jungla. Por ejemplo, es motivo de diversión para ellos llevarme a la jungla y luego abandonarme para ver si puedo volver atrás solo. Claramente yo tengo menos dificultades que otra persona, pero sigo siendo una persona extraña a su tribu. Entonces me resulta difícil. Y cuando yo describí su lengua, nunca dije que no eran personas inteligentes, ni muchísimo menos. Y he aprendido muchas cosas de ellos. Simplemente hay cosas que para ellos no tienen valor en su cultura. Y su lengua no se parece a ninguna otra lengua viviente. Son personas muy interesantes, pero para comprenderles hay que hablar su lengua.
para investigar realmente acerca de ellos. Y aprender su lengua es muy complicado. De hecho, os acabo de pronunciar una frase que me dijeron cuando les encontré. Me dijeron, nosotros no queremos escuchar otros idiomas, solo queremos escuchar la lengua PIRAHÁ. Y hablarla es muy difícil. Incluso antes de la controversia, hace 35 años, yo le pedí a Chomsky que viniera conmigo para encontrarse con ellos, pero él me dijo que no hace ese tipo de cosas. Pero si no haces eso, realmente te pierdes la riqueza de lo que puede ser una lengua. Para ti que has convivido con otras culturas tan distintas, ¿qué sería aquello que denominamos problemas psicológicos? ¿Y cuál sería la importancia de la cultura en su definición? So you have lived with other cultures for such a long time. So since they are very different from ours, we want to know what are psychological problems for you and whether culture is important to determine this. Culture is very important. I've written 2 books on culture, and one is called Language, the Cultural Tool. And the other, which is more recent, is Dark Matter of the Mind, How Culture Articulates the Unconscious. And so I talk about the human unconscious and how culture affects that. Culture determines a great deal of what we know, even the things we can't talk about. Why do I like this food and not another food? Sometimes I can talk about that, sometimes I can't. When I'm with the PIRAHÄ, my body doesn't smell like their body because I don't spend all my time around the fire. So I'm already unable to appreciate their environment as they do. If I want to adapt to them, I have to adapt to their culture. I have to internalize it. And if I don't, I will always feel like a stranger. You can't overcome being a stranger unless you internalize the culture. And that means language, values, knowledge, social roles, food, and symbols. These are all vital parts of a culture, and you can't understand a people unless these things have become part of you. You've taken them from the outside, and you've gone from being someone on the outside to becoming someone on the inside. And that is the great challenge of field research, is to go from an outsider to an insider. And it's not completely possible, but that's the effort that has to be made. Sí, la cultura es un elemento muy importante. De hecho, he escrito 2 libros acerca de esto, del rol desempeñado por la cultura, y hablo exactamente del subconsciente humano, porque la cultura influencia muchos aspectos, hasta cosas que no podríamos explicar. Por ejemplo, por qué me gusta una comida o no. Por poner otro ejemplo, mi cuerpo no tiene el mismo olor que el cuerpo de los PIRAHÁ, porque ellos están expuestos al fuego. Y yo si quiero adaptarme, tengo que recordar todos estos elementos, porque si no siempre seré alguien extraño para ellos. Tengo que hacer míos sus valores, sus roles sociales, sus comidas, sus símbolos. Solamente así podré pertenecer a esa cultura. Bueno, no será posible al 100%, pero podré hacerlo y es un desafío muy importante. Siguiendo con la cuestión de los valores, de cómo al final se constituye su cultura, su sociedad, nos lo has estado mencionando ahora a lo largo de estas últimas respuestas. Queríamos saber si al final, como no miran tanto con retrospectiva, no echan esa vista atrás del mismo modo que lo hacemos quizá en Occidente, ¿cómo manejan el tema de la muerte? ¿Cómo es cuando muere un ser querido, cuando muere un familiar? ¿Cómo manejan el olvido? Jamás, por ejemplo, les vas a ver reunidos para rememorar hazañas pasadas, o ¿cómo es todo eso? So we were talking about values. I would like to know how do you behave? How do they behave around death? How do they deal with forgetting somebody who died, who was part of their family or who was a friend? Also, do they get together to reunite and remember past events or not really? Death is a very
natural end to our lives. The PIRAHÄ see animals die, they see people die. In our culture, if someone dies, we may not see them. They may go straight, they may be taken by professionals and their body hidden from us so that we don't encounter death directly. But for the PIRAHÄ, if your child dies, you pick your child up and you bury them. Nobody buries them for you. It's a time of great sorrow. They cry, they miss this person, they bury this person. Then they have to go back to their lives because they have to hunt and they have to gather. But I remember a time when a man came in, a friend of ours, a PIRAHÄ, had died, and we buried him. I helped bury him. And this man, this was several months later, he went off hunting. And when he came back, he came to me and he said, I cried today because I was hunting and I remembered my good friend who died. And he was a good friend. And I said, yes, he was a good friend. So they do remember people, but there's no ritual. There's no burial ritual. You put the person under the ground, usually close to the river, so that eventually the body will be washed away by the river. The body has no special significance. There are no remembrance rites, but individuals do remember those people that have gone and that they love. And they enjoy talking to me about the people I love who have died in the United States. And they tell me about people who have died, but it's not something they talk about much. It's actually very rare. As I said, they don't like to talk about the past. It just doesn't have much utility for them. You know, a lot of time we are psychologically troubled because we're so worried about something that happened in the past or something that will happen in the future. And because the PIRAHÄ culture does not put great value on the past or the future, those things don't come in to depress me. It's very rare. I've never seen a PIRAHÄ that seemed depressed. And when I have talked to them about suicide, that concept makes no sense to them at all. They can't believe that people kill themselves. It's just foreign to them. Para los PIRAHÄ, la muerte es un proceso natural de la vida, porque ven a animales o a personas muriéndose también. De hecho, en nuestra cultura no vemos mucho este aspecto porque enseguida nos esconden los cuerpos, no tenemos una experiencia directa de la muerte, pero en el caso de los PIRAHÄ, en muchos casos ellos entierran a sus propios hijos porque no tienen a quienes lo harían en su lugar, con lo cual se trata de un momento de duelo, de tristeza. De hecho lloran mucho mientras entierran a sus queridos, pero luego la vida sigue porque ellos tienen que cazar, tienen que recolectar. Recuerdo una vez que enterramos a un amigo nuestro y su amigo un día me dijo que se puso a llorar mientras estaba cazando porque recordó que su amigo era un muy buen amigo. Y yo le dije, sí, eso es cierto. Sí que es verdad que recuerdan a sus muertos, pero no tienen algún ritual sobre el entierro. Simplemente colocan al cuerpo a las personas cerca del río y luego el cuerpo es arrastrado por el mismo río. Y suelen recordar a sus seres queridos quienes fallecieron y a veces también me hablan de los míos en Estados Unidos, pero no muy a menudo, porque como dije antes, no les gusta mucho hablar del pasado en su propia cultura. Y a nivel psicológico, la verdad es que nosotros nos preocupamos mucho acerca del pasado, del futuro, pero en su cultura esto es muy diferente porque el pasado y el futuro no tienen tanto valor. Yo nunca he visto a un PIRAHÄ que me pareciera deprimido, que tuviera un problema de esto. Y por lo que atañe al suicidio, les hablé de esto una vez, pero no pudieron comprenderlo y para ellos es inconcebible que alguien se quite la vida.